evening. I had already decided this a long time ago that I would be talking something related to the Arab Spring. For a simple reason, कारण ह्या हंगामामध्ये 5 वर्ष होतात आणि 2011 मध्ये स्प्रिंग आहे असं म्हटलेलं होतं, पण सध्या घड्याळ कुठंच चाललेलं नाही आहे आणि स्प्रिंगचा इन द इंग्लिश सेन्स ऑफ द टर्म पण काही लवलेस दिसत नाही. त्याच्यामुळे नीड्स टू बी सॉर्ट ऑफ अकाउंटेड फॉर कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. एक किस्म का अकाउंट ऑडिट जो है वो करना ज़रूरी है. एंड ऑब्वियसली फॉर अ सिंपल रीज़न, कारण there is something else which is at the same time happening with quite a lot of disastrous consequences to it. Not bad in an era and in a time when you have all of this being raised as एकदम ऐसा pertinent security risk as far as a country like India is concerned. कि जो कुछ भी हो रहा है, it's true कि it's happening in the Arab world and there's no reason why we should be worried about it, कारण आपण कुठल्याच अँगलने अरब नाही. त्याच्यामुळे एक आयडिया ती आहे की आपण आपली ही संध्याकाळ काय वाया घालवावी त्याच्यावरती. वाय शुड वी बी टॉकिंग अबाउट इट? तो वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इट फॉर अ सिंपल रीज़न, क्योंकि जिस किस्म की एक्टिविटी हो रही है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस, द एंटिसिपेटेड स्प्रिंग नॉट डॉनिंग एट ऑल, is resulting in a certain sort of security situation which is evolving in Asia, in Africa, in Europe and practically all the corners of the world. And this security situation is a distinct risk to a number of countries, including countries like India. And that's also one of the reasons why one needs to be taking some sort of note कि exactly हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, and what needs to happen. So this is planned as an एकदम tentative किस्म का account audit activity and it has no other intentions beyond that. And also as an activity in terms of trying to understand ki the consequences, how would they impact a country like India in terms of the evolving security situation both in the Indian Ocean as well as in West and Central Asia. Okay, so it's intended with just a very simple thing in mind. So let's get back to Arab Spring. Let's start off with that security wala cheez first and then get straight to it. Is there a security situation evolving? There is. Is it dangerous? It definitely is. Is something afoot being done in terms of stalling it? तो the possibility as far as a country like India is concerned, शायद बहुत ठीक रहेगा ये कहना कि जब तक एक्चुअली कुछ नहीं होगा तब तक पता भी नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था. ओके, it's an unpredictable sort of situation. Terrorists don't leave you messages in your mailbox saying that we are coming. They normally come and after that you have to make sense of any messages which have been left behind in their mailboxes. हाँ, तो दुनिया में कोई भी टेररिज्म का एक्ट ऐसा नहीं होता है कि वो एडवांस में आपको खत भेज के बोलते हैं कि नहीं हम आ रहे हैं, सो वो आने के बाद आपको ये सब बात का पता चलता है. So is it evolving in the Indian Ocean region? Is it evolving in South Asia? The answer definitely is yes. There's no doubt about it. The sort of games which have been played around in Pakistan and Afghanistan are a clear sign of things going to get out of hand, not very far off as far as time is concerned. Okay. आता प्रॉब्लेम असा आहे की as far as we in India are concerned, we are more focused on Pakistan as a state and all manner of Pakistani state institutions when one talks of terrorism in the context of India. And that's one of the reasons why we are not in a better position to appreciate the fact that the next round of trouble is not going to be through something called as state institutions. The next round of trouble is through what, for any lack of better word, one can be calling as pilgrim terrorists. People who move around different places all over the world. जसे ते पिलग्रिमेजसाठी फिरायचे ना लोक पूर्वी की तीर्थयात्रेला जावे, इथं जावे, तिथं जावे, तिथं जावे, तर तद्वत फिरत असलेली जी काही गँग आहे ती इज गोइंग टू ब्रिंग समथिंग बॅक टू साऊथ एशिया. ओके, आणि इट्स अ व्हेरी फुटलूज सॉर्ट ऑफ गँग ऑफ पीपल. The David Headley thing which is going on in the media as of now should alert people sufficiently to all of this कि ये कितना influx किस्म का phenomena है. Okay, we focused on, as I would normally believe, the wrong end of the stick. त्या माणसाने काहीच नवीन सांगितलेलं नाही. मी हे सगळं आतापर्यंत सगळ्यांना माहिती होतं, त्याच्यातलं कुठलीच गोष्ट नवीन नाही आहे. त्यामुळे इट्स लाईक व्हेरी फनी की सो मच ऑफ अ लाउड नॉइज वॉज मेड अबाउट हिम. एज पीपल इन द बिजनेस विल टेल यू, उसने जो बोला ना उससे अच्छा कुछ ऐसा था कि जो वो बोला ही नहीं है. और बोलने का एक्ट sort of gave him the license to never open his mouth about certain things.
सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके बारे में ही हैज नॉट सेड अ सिंगल वर्ड and is possibly now never going to say a single word because the Americans have no intention of handing him over to you. Okay, and his saying something becomes a license for him to keep quiet on so many other things, and that sort of constitutes the next round of trouble कि इसमें जो कुछ भी इवॉल्व हो रहा है वो जब पेश आएगा तब पता चलेगा कि वो exactly क्या खिचड़ी पक रही थी. पर for sure we are at risk, as practically all such countries are at risk which are in this position ki you can't stop normal trade, normal travel, you can't stop people moving in and out of your countries until and unless you really do not have a pressing law and order issue on your hands. और वो porosity of traveling in and out is exactly what is responsible for this crisis evolving at some point of time. Okay, so people influenced by a range of things. There was a time, once upon a time, when even the headlies of the world had to head off to what is called as training camps in Pakistan and Afghanistan to learn to use weapons. When the times in which we now are and the sort of activities and ISIS is involved in online, you don't need to travel anywhere. आप जिधर हो ना, आप उधर ही बैठ के you can be inspired, you can be sufficiently motivated, you can be equipped to take recourse to an activity of this type, and you can happily go ahead and do something of this type. Okay, so we are essentially talking of a situation which is in deep flux and a situation which nobody knows as to what should one be doing about it, and possibly is going to stay around as a long-term threat to global security, and this is not something that can be wished away in the short term. म्हणजे आज उद्या येणाऱ्या 5-6 वर्षांमध्ये हे सगळं बंद पडणार आहे आणि एका अर्थाने हे सगळं संपून जाणार आहे अशी स्थिती डेफिनेटली नाही. दिस इज सर्टनली व्हॉट इज कॉल्ड अ लॉंग टर्म सिक्युरिटी थ्रेट. It threatens countries and governments, but much beyond that it threatens societies. Okay, so this is no longer about what is called as countries, governments, sovereign authorities. This now has something called as the entire world in its ambit. It falls back on certain very old notions of doing things in terms of taking recourse to spectacular violence to put your point across. Now that point which you are trying to put across cannot be addressed by people to whom you are putting it across. Okay, so जो आप कहना चाह रहे हो या जो आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हो वो जिनको बताया जा रहा है वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. मतलब that Palestine should go free, there's no point in a bomb blast in London which says this, na, that Palestine should go free. So whatever has to happen in West Asia about it, but nevertheless everyone becomes equally threatened for a simple reason, because you are living in an interconnected world, in an interdependent world. तो ऐसी वाली सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते हो कि इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है. So whatever be their political reasons because of which they are doing it, these now sort of threaten to implicate all of humanity into it. Okay, B, we would be at a great loss if anyone thinks that this is what is called as Muslims and others, or Islam and the rest of the world. To be very frank, it is something that derives its motivation, its sources of inspiration, its way of reasoning by taking recourse to what is called as Islamic scripture. But frankly speaking, this has got nothing to do with Islam. तो वो रीजनिंग के लिए स्क्रिप्चर तक जाता है, वो रीजनिंग के लिए स्क्रिप्चर में डिप करता है, पर उसके बाद वो जो हरकत अंजाम देता है उसमें कुछ भी इस्लामिक नहीं. So Islam is very clear about this. Any sort of killing which would involve destruction of self is completely un-Islamic. So if you are taking recourse to killing in which the first thing that gets killed is you yourself, तो फिर ये बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रॉब्लम है कि ये किस किस्म का इस्लाम है that you are trying to practice. Okay, though we do have efforts being made in the last 10 years, wherein a range of Muslim clerics all across the world are involved in combing the scripture to come up with an Islamic explanation to suicide terrorism. But in most of the cases that just doesn't stand up to scrutiny and fails all tests. कि जितना भी आप उसमें प्रूव करने का कोशिश करो, बार बार आपको you have got to keep on playing with words. That's the only one thing that you can do. You can't reach out to any clear injunction in the scripture which says that you can happily go ahead and kill yourself. Okay, and this terrorism flourishes on what is called as inspiring models wherein you martyr yourself. So आपको किसी ने मारा न मारा वो तो बाद में आएगा. सेल्फ मार्टिरडम इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल फैक्टर है. So the idea that you have got to blow yourself, the idea that you have got to kill yourself, the idea that you have got to do something
whereby you and your life are at imminent risk. That is what has got to be done. Okay, so for that matter of fact, ये जितना दिखाने का कोशिश करता है कि ये इस्लामिक है, ये उससे भी ज़्यादा in terms of what it seeks, what it wants to be done, moves in a completely different tangent altogether. It explains things by taking recourse to Islam, and we'll very soon come to that. Why is it that it does so? So you live in a world which is in flux, you live in a turmoil, no one knows as to what is the way out of this. You keep on hoping that something doesn't happen, and then when it happens, you are hoping that you would have all explanations ready before they can put out their explanations. So आज की तारीख में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि चीज़ होने के बाद, like what happened in Paris, the French government was entirely ready with its entire explanation. की काय झालेलं आहे, कुणी केलेलं आहे, कुठून आले, कुठं गेले, कुणाच्या एंट्री पॉइंट्स काय होते, कुणाच्या एक्झिट पॉइंट्स काय होते, कुणाच्या मोटिवेशन्स काय होत्या, कोण जन्मल्यापासून आतापर्यंत काय करत होतं, सगळं एव्हरीथिंग वॉज बँग प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू टू सी टू इट दॅट यू डोंट पुट आउट एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट why is it that you have gone about doing this. Okay, it was much late in the day that you had ISIS moving in to claim that whatever happened was done by us and by people who were linked to us. But even before that, the French state did everything in terms of completely eliminating any glorifying activity associated with it. की हे सगळे कसे पेटी क्रिमिनल्स होते, हे सगळे कुठल्या कुठल्या केसेसमध्ये कधी कधी कुठं कुठं अडकत गेलेले आहेत, यांची एकंदरीत बिकमिंग बॉर्न अगेन मुस्लिम्सची ट्रॅजेक्टरी काय आहे. सो दॅट वॉज समथिंग दॅट वॉज व्हेरी वेल एक्सप्लेन्ड, अँड दॅट समथिंग दॅट नीड्स टू बी डन. कारण इफ यू डोंट डू दॅट, then you have to live with their explanations of things, and if you don't want to live with their explanations of things, then you have got to have your explanations ready. Other this raises a very pertinent point. If the French knew all of this, why couldn't they stop it? मैं तुम्हाला एवढं सगळं माहिती होतं इन डिटेल की ही लोक अशी आहेत, हे इथं सिच्युएटेड आहेत, ते इथून इथं जातात, तिथून तिथे येतात. They have kept on going to Syria and coming back for so many number of days and times. And the whole question was, if you knew everything, why couldn't you stop it? But that exactly is the point. This is something that can be watched. This is something that requires a lot of last minute efforts in terms of stopping it. कारण खास करके ऐसे एक्टिविटीज़ की जिसमें स्लीपर सेल्स कनेक्टेड हो, जिसमें लोन वुल्फ किस्म के अटैक्स हो, कि यू हैव द एंटायर थिंग बीन डिवाइडेड इनटू अ कपल ऑफ ऑपरेशनल फील्ड्स, यू हैव पीपल बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. तो वैसा वाला सिचुएशन में attacking everything and stopping it is even today beyond the realm of the nation state. And if the French can't do it, you can very well imagine ki what would the Indians do if they are faced up with something like this. The French, with everything at their disposal, a much more powerful state which is very intrusive as far as the lives of average citizens are concerned, can keep a tab on everything and yet not stop the attacks. Okay, you can minimize the ferocity of the attack. You can take all preventive measures to see to it कि अटैक का नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, पर आप अटैक को पर से नहीं रोक सकते. हाँ, तो अगर with everything this is the French condition, आप सोचो आपका condition क्या, and it's definitely not good. One can definitely be sure about that. A, B. Now let's get back to this. कि why did Islam become the operative currency of everything since 2011, and where did things exactly go wrong? Nobody wants to talk about the spring any longer for a simple reason, Karan. Except for Tunisia and for historical reasons as to why did Tunisia buck the trend, everybody else is in deep trouble. The Egyptians, it seemed, just managed to replace the dictator, that's all. कि at the end of the day, इजिप्टच्या बाबतीत the Arab Spring only achieved replacing one army head of state with another army head of state. इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. And the second person possibly is going to be much more repressive as compared to the first one. Okay, as compared to somebody who was replaced. Libya, Yemen and Syria are in civil wars which no one can predict कि ये कब खत्म होंगे और इनका आगे जाके क्या होगा. Bahrain is faced up with what the Bahrainian government would never accept, but a Saudi invasion which has taken over the entire country to stop the opposition from doing whatever it wants in terms of the Bahrainian royal family. Okay, so you have invasions, and of course the Saudis have invaded practically everything as far as Yemen is concerned. So you have invasions, you have wars, you have a more brutal dictatorship, and on account of
बघा त्यांचं 6 जणांचं काय झालं आणि त्याच्यामुळे तुम्ही माझा नाच सोडू शकत नाही किंवा त्याच्यामुळे तुम्ही मला सोडू शकत नाही, इज अ कंडिशन ॲज फार एज अदर्स आर कन्सर्न. So for that matter of fact, when it started in 2010, it started roughly, if you look at the geography, कि प्रत्येक ठिकाणी it did move on in some way. So you had something happening in Morocco, you had something happening in Kuwait, you had something happening in Saudi Arabia, you had something happening everywhere. We are essentially talking of only the Middle East and North Africa as far as countries belonging to the Arab League are concerned. This is not about anybody who is not a member of the Arab League. So Turkey, Iran are the other countries in the region which have got nothing to do with this. So याला Arab Spring म्हणायचं कशासाठी, कारण this bothers only what are called as the Arab countries, nobody else beyond this. A. B. The word spring was used in a foreign policy journal article in 2011 by a very eminent scholar of the Middle East, somebody called as Mark Lynch. And Lynch uses this term for the first time to describe as to what is happening in the Middle East. He of course explains it by taking it back to Central Europe in the middle of the 19th century and by taking it back to Eastern Europe in the middle of the 20th century. की बाबा जे व्हिएन्ना आणि तत्सम शहरांमध्ये 1848ला झालं, जे प्राग आणि बुडापेस्टच्या बाबतीत 1968ला झालं, तो तद्वत काहीतरी होणे आहे is what is indicated. Now the semantics has to be very, the semantics is something that has to have a lot of clarity about it. The word spring used in these contexts does not mean a wholesale change of government. The word spring used in these contexts is only about changing a certain dimension of government, making it more inclusive, more democratic and open. Most of the time it does not, and mind this well, Vienna 1848, Prague 1968 did not succeed in overthrowing the ideological and the structural underpinnings of their governments. All that they managed to do is find space for a Senate. So याच्यामध्ये सरकार उलथवून पडत नाही. स्प्रिंग नावाची ॲक्टिव्हिटी ही मुळात फक्त जे रेप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून समोर आहे ॲट द लेवल ऑफ द गव्हर्नमेंट त्याच्यामध्ये चेंज घडवून आणते. सो त्याच्यामध्ये चेहरे बदलतील, जे सामाजिक वर्ग सत्तेत आहेत मे बी ते थोडेसे बाजूला सरकतील, ते बाजूला सरकतात, ते पडून जात नाही, ते बाजूला सरकतात, थोडीशी जागा दुसऱ्यांना निर्माण करतात. आता मुळातच जागा छोटी आहे, आता दुसऱ्यांना जागा निर्माण केली म्हणजे यू कॅन व्हेरी वेल इमॅजिन की व्हॉट सॉर्ट ऑफ क्रायसिस इज गोइंग टू कम थ्रू व्हेन यू से की मी थोडं सरकून घेतो, तू इथं येऊन बस, पण तू तिथनं उठतो का, तर त्याचं उत्तर नाही असेल. म्हणजे इन द सोवियत केस, इन द प्राग केस, इट स्टार्ट्स इन 1968 but it finally reaches its ultimatum only in 1989 when the government and the system everything would be gone. Okay, आणि in the Vienna case it started in 1848, it finally got dead only in 1918 ज्याला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर संपला आणि फ्रान्स जोसेफ मेला. नाहीतर तोपर्यंत आमचं चाललेलं होतं की लेट्स डू समथिंग अबाउट दिस. सो ए radical changes of these type do not get done in one day, do not possibly even get done in 1 month, कारण this is changing the very structures and the foundations of power. So this is not about कि मुबारक गया, सीसी आया, ये गया, वो आया, ये नहीं है. ये एक बहुत ही फाउंडेशनल किस्म का चेंज है और इसमें बहुत वक्त लगता है. So for example, the middle class revolutions as far as the Russian Revolution was concerned start in 1905, but the actual Russian Revolution takes place in 1917. So त्यांच्या केसमध्ये it took them 12 years. In the Prague case it took them 20 years. And in the Vienna case in 1848, of course, which is a very isolated and different case, it took them almost 60 years. But that was a different world altogether. The Vienna world is already dead and gone. We need not be worried about it. We need to be thinking about it in a very different way. पण याला वेळ लागतो, हा लगेच होणारा मामला नाही आहे. सो याच्यात कुठलीही गोष्ट इन्स्टंटली बदलत नाही. कित्येकदा असं होतं की वन सेट ऑफ प्लेयर्स विल वॉक आउट ऑफ द फील्ड अँड द सेकंड सेट ऑफ प्लेयर्स विल कम इन, अँड द सेकंड सेट ऑफ प्लेयर्स विच इज कमिंग इन would possibly make some adjustments but will not drastically change the basis of power. आता that drastic change will depend on बदलाची मागणी करणारे सामाजिक घटक जे आहेत हे किती vociferous राहणार, हे किती आग्रही राहणार आणि किती consistent राहणार with the demand that we need change. So if you are not vociferous, if you are not vocal, if you are not aggressive, so these types of revolutions have what are called as blow hot, blow cold periods. की ज्याच्यामध्ये at times it seems की there's a lot which is happening
आणि त्याच्यानंतर मग इट सडनली सीम्स की देयर इज हार्डली एनिथिंग विच इज हॅपनिंग, आणि त्याच्यानंतर मग परत एकदा काहीतरी घडतं अँड यू हॅव अ कपल ऑफ 100 हेड्स मोर रोलिंग आउट. So it keeps on moving in and out. This is not going to achieve its culmination in a short period of time. Okay. Why did it happen? There are multiple reasons, and why did it happen also has multiple reasons as to why did it fail, at least in the interim, to achieve that larger foundational change. A, you have a certain population ka bulge, a huge population which is very young and which feels that their countries have been run in ways which are so out of sync with the times in which we are living in. Ki we are living, if you look at the spring in 2011, what was it that it went about replacing? Hosni Mubarak came to power in 1981 and ruled the country till 2011. Zainal Abidin Ben Ali, who was the first person to fall in Tunisia, came to power in 1987 and fell out in January 2011. Ali Abdullah Al Saleh, who ruled Yemen, came to power in 1977 and resigned from his position in 2012. Muammar Gaddafi, who was the oldest of the entire lot, came to power in 1969 and continued ruling till he was finally killed off in October 2011. Okay. So we are essentially talking of people who have been in power. The longest being Gaddafi, who was around for almost 42 years. The shortest being Ben Ali, who was around in power for 23 years. Okay. So ह्या रेंज मध्ये पसरलेले. आता ह्या 40, 42, 33 वर्षांमध्ये झालेलं असे की we have experienced a bulge as far as the population is concerned. The population has increased. Along with it, aspirations about a new world have increased, and the regime's capacity to absorb the same has either stagnated or possibly has declined. And it's at those crossroads that this problem starts. The country with the largest population is Egypt in the entire Arab world, with a population of 8.5 crores. This is the largest population. So you can very well imagine what is it that we are talking about. 8.5 कोटी लोक संख्या है. इजिप्ट अरब वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है. महाराष्ट्र का पॉपुलेशन 12 करोड़ है. फॉर कंपैरिजन, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन दिस एंटायर गेम वाज लिबिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ 60 lakhs. And go home and check the map of Libya to realize कि what is it that we are talking about. It's a huge sprawling country, huge. आणि त्या संपूर्ण कंट्रीची मिळून लोकसंख्या 60 लाख आहे. म्हणजे त्याच्यापेक्षा जास्त मुंबईची लोकसंख्या आहे. It's a country dotted with settlements on its coastal regions, with a large portion of the country which is a part of what in Arabic goes by the name of Sahara. That's a desert which is inhospitable and unlivable. And that is its fundamental problem. कि the country huge, large है, एक eastern end है, एक western end है. You have different tribes in one part of the country, different tribes in other part of the country. Gaddafi ने 42 years in सबको suppress किया at all levels and in all ways possible. आता तो जो pressure valve होता which kept everything in position is gone. त्याच्यामुळे आता आमचे सगळे जे जुने प्रॉब्लेम्स होते in terms of आपण तुम्हाला पसंत करत नाही, तुम्ही आम्हाला पसंत करत नाही, now could find a very easy vent, and that vent now is what is called as a full blown civil war. Libya possibly is the only country in this entire Arab Spring business जिसकी 2 पार्लियामेंट्स है. एक ईस्टर्न पार्ट में बैठता है, एक वेस्टर्न पार्ट में बैठता है. 2 पार्लियामेंट्स के 2 गवर्नमेंट्स है, दोनों एक दूसरे को गालियां देते हैं. And in between, in the middle of the country along the coastline is Islamic State, which is an idea of blowing out both the parliaments and both the governments. So nobody knows as to how do you deal with this situation. And this is the smallest country, but which is a very rich country as far as its oil resources are concerned. So as far as the population of 60 lakh is concerned, it has phenomenal oil resources. The amount of oil that it keeps on pumping practically every day. आता त्यांचा फक्त एकच प्रॉब्लेम काय की 2011 मध्ये तेलाची किंमत $110 बॅरल होती आणि आता तेल मुश्किल से $30 बॅरल ला. And Gaddafi brought peace with the entire country by bribing the whole country with what is called as petrodollars. So सगळ्यांच्या नावाने बँक अकाउंट उघडायची,
आणि सगळ्यांच्या नावाने पैसे सतत डिपॉझिट करत राहायचे. So and that is very normal in the Arab world. What is very normal is the government keeps on bribing the citizens to keep quiet. की आता तुला हे मिळालं ना, मग तू कशाला आवाज करतो? You have this money, you have that money, you have that money. Now why is it that you are making a noise about, and what is it that you need to make a noise about? पण अशा सगळ्या ज्या सिस्टम्स असतात त्या जसं आपल्याला भारतात माहिती आहे की ज्या लोककल्याणकारी राज्य असं ठरवतं की जनतेला मिळालं पाहिजे, तर ते मिळवून देण्याच्या ज्या एजन्सीज मधल्या असतात ना त्या भयानक करप्ट असतात. त्याच्यामुळे सरकार वरती बसून तर सांगतं की हे सगळं मिळायला पाहिजे, खाली प्रत्यक्षात काही मिळत नाही. सो लिबिया, साऊदी अरेबिया ऑल्सो कंट्रीज विच आर फिनॉमिनली पुअर, and had that been about poverty of the migrants, it could have been understood. Native populations poor आहे. त्यामुळे एक मेजर प्रॉब्लेम अँड क्रायसिस जो आहे ना तो इज की लोकसंख्या वाढत गेले, हे मस्त शानमध्ये बसून राहिले. दे ऑल, नन ऑफ दीज पीपल दॅट आय काउंटेड आउट फॉर यू डिड एव्हर स्वेअर बाय एनिथिंग कॉल्ड ॲज फंडामेंटलिस्ट इस्लाम. Egypt sees itself as the bulwark of the secular Arab world. The Syrian revolution of 1967, which brought Bashar's father to power, is what is known as the Arab Socialist Revolution. So हे सगळी जी माणसं आहेत ना, महान माणसं, ही सगळी माणसं swear by what is known as a Western idea of modernity, swear by a notion of the Arab world is very conservative, backward and traditional, and it needs to be brought into the modern world. So one place where Islam becomes the currency and the coinage of everything is precisely because entrenched governments talk a language which is distinctly non-Islamic. की आपलं सरकार कशासाठी आहे? आपलं सरकार प्रगती साधण्यासाठी आहे. प्रगतीचा अर्थ काय आहे? तर अक्रॉस द मेडिटेरेनियन जशी बाकीची देश श्रीमंत आणि समृद्ध आहेत त्या प्रकारची गोष्ट आपल्या बाबतीत घडली पाहिजे. At least the constitutions on paper had provision for everything. म्हणजे civic rights आहेत, women have equal rights. Practically each of these 6 countries except for Yemen, which is an outlying country in all of this, have a provision where women can initiate divorce proceedings. So the law is very clear, even a woman can initiate divorce proceedings, and polygamy is completely banned under the law. So Tunisia तो is oldest, एकदम oldest in this. Tunisia का 1957 का constitution banned polygamy. So there is no polygamy as far as these countries are concerned. A woman can initiate divorce proceedings by going to a religious court by saying that I need freedom from my husband. आणि ती सगळ्याची सोय, याला सगळ्याला अपवाद फक्त यमन आहे की ज्याच्या केसमध्ये याच्यातलं कुठलंच काहीच घडत नाही. कारण यमनमध्ये मुळातच लग्न घडताना ती हॅपन बिकॉज द ट्राईब वॉन्ट्स यू टू गेट मॅरिड. म्हणजे आपल्याला लग्न करायचं नसतं, ट्राईबला तुमचं लग्न करायचं असतं म्हणून तुमचं लग्न होतं. सो सिन्स दे आर अ व्हेरी फनी कंट्री, दे आर द ओनली कंट्री विच डजंट फॉल इन टू ऑल ऑफ दिस. पण टेक्निकली एव्हरी वन स्वेअर्स बाय अ व्हेरी डिस्टिंक्ट वेस्टर्न आयडिया ऑफ डेव्हलपमेंट अँड प्रोग्रेस. A very distinct idea of being Muslim is something that is retrograde, being Muslim is something that is wrong, and a public sort of exposure to something called as Islam is best avoided by the state. So त्यांचा एक problem is this man called as Barack Obama, who most of the time refuses to engage with them on their terms, and who most of the time keeps on playing up that Muslim identity a lot. And a lot of them are very uncomfortable with it. Hosni Mubarak was a very classical case. He was very, very uncomfortable with the way in which Barack Obama used to permanently play around with this idea that आप सब लोग है ना मुसलमान. So that's one. एकदम मैं ज्याला ही सगळी लोक पहिल्यांदा सत्तेत आली 70, 80च्या दशकात एकदम पॉवरफुल आयडियाज की आपल्याला कसं डेव्हलपमेंट, प्रोग्रेस हे सब. पण ऑल ऑफ देम वर इक्वली चालू. इन द सेन्स दॅट प्रत्येकाने एक महान उद्योग काय केला की ऑन द फेस ऑफ इट यू पोर्ट्रे दॅट वी आर वेस्टर्न अँड वी आर मॉडर्न, बट डू नॉट सप्रेस एनी ऑफ द अंडरग्राउंड इस्लामिक मूवमेंट्स. डोंट लेट देम फ्लरिश, but don't destroy them. You don't know when is it that you would need them. आणि ते सगळ्यात सुंदर उदाहरण, and nobody had thought that this is what would happen. Before the word Arab Spring was ever used, there was an old term which was called as Damascus Spring, which we used to use in 2000-2001.
कारण 1999ला बशार अल असदचा बाप मेला. मेल्याच्या नंतर प्रश्न निर्माण झाला की आता पुढचा राष्ट्रपती कोण होणार. हे क्लिअर होतं की बशार राष्ट्रपती होणार. And Bashar was seen as a very progressive person कारण Bashar had spent a lot of his time outside the country in a place like London, was married to a professional doctor, was seen as a very modern person, and he did everything to dismantle his father's power structure, which involved jails, spies and spying on the whole of society. तो सबको उसने डिसमेंटल किया. पुराना गार्ड में जितने भी लोग थे सबको डिसमिस ऑफ किया. तो उसकी वजह से 2001 में इन द अरब न्यूज़पेपर्स वी यूज्ड टू हैव अ वर्ड कॉल्ड एज डमस्कस स्प्रिंग, व्हिच वाज दैट Syria shows you the way of how should things change when those who have been in power for longer periods of time are either thrown out of power or are dead. And as it's unbelievable when you look back at it, in 2001 this man portrayed hope. आज पोजीशन ये है, nothing can be done until and unless President Bashar does not leave or is not forced to leave. या तो आप चले जाओ या अगर आपको नहीं जाना है तो we will throw you out. And he would easily have landed in trouble had it not been for that Oriental gunda called as Vladimir Putin, who intervened to have his share of the theater. म्हणजे हे सगळं जे काही ग्रँड थिएटर इव्हॉल्व आउट होतंय त्याच्यामध्ये हा जो काही रंगमंच आहे त्याच्यामध्ये एक कोपरा मला पण नाचायला. had that tamasha not happened, Bashar by now तो डेफिनेटली गायब. पण पुतिन has decided की काय हेवन्स काय एव्हरीथिंग पुट टुगेदर काय वाटेल ते करणार पण तो त्याच्या जागना हलणार नाही. आता तुम्ही ठरवा की तुम्हाला काय. It's such a phenomenal challenge and no one knows, everyone is petrified of this. जैसे if you remember when I talked about the Syrian refugees, it's a country of 2.2 crore people. पूरा country का मिला के population 2 करोड़ है. आणि त्यांच्यात सगळीकडे अशीच परिस्थिती आहे. म्हणजे Saudis everything put together, the total population of Saudi Arabia, native population, not the Indian migrants, Pakistani migrants, वो वाले नहीं. नेटिव अपना पॉप्युलेशन वो 2.5 करोड़ है. आणि सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम इज अक्रॉस द सी इराण हॅज अ पॉप्युलेशन ऑफ 8.2 करोड्स. इजिप्ट 8.5, इराण 8.2 and roughly 8 crore, that is the population as far as Turkey is concerned. आणि या तिन्ही कंट्रीज अशा आहेत की ज्याच्या बाबतीत सौदी अरेबियाला परमनंट प्रॉब्लेम. म्हणजे मग आपल्याला काय वाटेल ते करायचं पण आपला एकच प्रॉब्लेम आहे की आपली लोकसंख्या सगळी मिळून पण आणि वेळ आली सगळी नोकर चाकर सगळी जरी एकत्र केली ना तरी वी कॅन नॉट पुट आउट एनिथिंग स्ट्रॉंग ॲज पर द इराणियन्स आर कन्सर्न्ड. पण तो जो प्रॉब्लेम होता ना तो अभूतपूर्व अशा प्रकारचा होता आणि तो अजून पण अभूतपूर्व आहे की त्यांना कळतच नाही की हाऊ डू वी टेक ऑन द इराणियन्स ऑर द टर्क्स ऑर द इजिप्शियन्स. सौदी अरेबिया हॅज अ प्रॉब्लेम विथ ऑल थ्री कंट्रीज, ऑल थ्री. As of now, when it comes to throwing out Bashar al-Assad, the South and the Turks are on the same side. But the minute Bashar is gone, the South and the Turks have a problem with each other. So we are in a classical dissonance over here. It started off with problems which were related to wages. It started off with problems which were related to livelihood. It started off with problems which were related to employment. It started off in the major cities of North Africa, Cairo, Alexandria and Tunis, for a simple reason because जसं you have livelihood shrinking as far as the non-urban centers are concerned, something that we would be talking about in India's case next week when we come back to this, वैसे you have a migration from the rural to the urban. आता ते rural to the urban, especially in the Arab world, एक problematic चीज इसलिए है क्योंकि in the Arab world every piece of territory is carved out between tribes, even in the cities. So it's a very strange thing if you go to any of the Arab cities कि you have this very clear idea कि अपना एरिया है वो किसी और का एरिया है. तो मग हा आपला आहे, ह्या शहराचा हा भाग आपला असतो. तो आपला का असतो कारण आपल्या कुटुंबाशी संबंधित असलेली सगळ्या प्रकारची कुटुंब ह्या एरियामध्ये राहतात त्याच्यामुळे हा आपला एरिया आहे. आता त्याच्यात जर का तुम्ही गावाकडनं शहरामध्ये आले आणि तुम्ही आमच्याशी संबंधित नसताल तर तुम्ही आमची जबाबदारी नाही.
पण आपण मुस्लिम आहे, दॅट डझंट वर्क. पण आपण सगळे अरब भाषा बोलतो, दॅट तो डेफिनेटली डझंट वर्क. यू तो फॉरगेट दॅट. तू तो गाव द्यात की अरेबिक बोलताय विच इज डिफरंट फ्रॉम द अरेबिक विच इज स्पोकन ऑफ इन द सिटीज. देयर इज अ कॉमन लँग्वेज कॉल्ड एज अरेबिक, बट इट हैज so many versions within it कि the Arabic spoken in Damascus is different from the Arabic spoken in Cairo, the Arabic spoken in Cairo is different from the Arabic spoken in Alexandria. Every Arabic language spoken in different areas is a completely distinct language all by itself. पहाड़ों का अरबिक अलग है, नदियों और सी कोस्ट का अरबिक अलग है, हर एक का अरबिक अपना अपना अरबिक है. सो या बेसिसवरती पण आपलं काही होऊ शकत नाही. पण मग आता मी गावाकडे जाऊ शकत नाही कारण गावात काहीच नाहीये. मग यू ट्राय मेकिंग युअर वे थ्रू एव्हरीथिंग ॲज फार द सिटीज आर कन्सर्न. पण द वन प्रॉब्लेम ॲज फार ॲज ऑल द अरब्स आर कन्सर्न इज वी हॅव ऑलवेज ग्रोन अप ॲज अ पीपल हू आर व्हेरी प्राऊड. आणि त्याच्यामुळे वी डू नॉट टेक लाईटली टू इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ एन्फ्रिंचमेंट्स. म्हणजे असं आपण भारतात करतो की आपल्याला असं जर कोणी सांगितलं की असे आपण घोषणाबाजी करू नये, तर मग आपण एकमेकाला सांगत फिरतो की असे आपण घोषणाबाजी करू नये. पण इन द अरब वर्ल्ड वी डोंट अंडरस्टँड दॅट. का करू नये? दिस इज ॲज मच माइन ॲज इट इज yours. I am as much an Egyptian as you are. So long as the state can keep the lid, it will work. The minute the state's capacity to keep the lid is off, it's gone. आणि सगळ्यांचं दुर्दैव आहे, स्पेशली बेन अली आणि मुबारकचं दुर्दैव असं आहे की त्यांना अत्यंत चुकीच्या अशा प्रकारच्या गोष्टी 1999 पासून सुचायला लागल्या. ओपनिंग अप द इकॉनॉमी, एस्पेशली टू व्हॉट आर कॉल्ड ॲज युरोपियन बिझनेसेस. So opening up massive sectors of the economy for what is called as European investments. दोन्ही एंडला इन्व्हेस्टमेंट्स या मोठ्या कॉर्पोरेशन्सनी केल्या आणि दोन्ही एंडला त्याचे फायदे जे आहेत ते मोठ्या कॉर्पोरेशन्सला झाले. द कॉर्पोरेशन मॉडेल ऑफ कॅपिटलिस्ट डेव्हलपमेंट कम्स बॅक अगेन अँड अगेन टू हॉन्ट यू. आणि त्याच्यामध्ये एक क्लिअर प्रॉब्लेम जो क्रिएट होतो तो इज की पीपल कनेक्टेड विथ द रेजिम, पीपल हू हॅव इन्व्हेस्टमेंट्स इन द रेजिम roam about in absolute luxury, whereas the commonality which has come from the villages to the cities in search of livelihood finds its way in some way or the other barred and lives out a living which is ekdam subsistence and below that. And they don't understand this ki why should we take it lying down. कारण आम्हाला गावामध्ये आता तो प्रॉब्लेम असतो, जेवढं विकसित शहर असेल तेवढी त्याची नॅशनलिझमची जी आयडिया असते ना ती खूप सुटसुटीत असते. जेवढा इलाका अविकसित असेल तेवढी त्याची नॅशनलिझमची अर्ज, आयडिया आणि तिच्या सगळ्या नोशन्स अत्यंत रॉ, प्रिमिटिव्ह आणि खूप स्ट्रॉंग असतात. म्हणजे साऊथ बॉम्बेमध्ये नोबडी वुड वरी अबाउट 207 फुटाचा. आपण इंडिपेंडन्स डेला काय करायचं? काय नाही, मॉरिशसला जाऊन यायचं. आपलं प्रायव्हेट हेलिकॉप्टर आहे, आपण साऊथ बॉम्बे सोडावं, मॉरिशसला जावं, खाऊन पिऊन संध्याकाळपर्यंत परत या. मग ह्याला वंदन कुणी करायचं ते बघून घेतील, आपल्याला काय घेणं. The slaves will do it. Because in neoliberal capitalism, you are not anyway workers or laborers, you are anyway slaves. So slaves will take charge of it. You don't worry your head about it. But the more developed you are, which essentially is the living experience of a very small population. म्हणजे त्यांची लोकसंख्या 8 कोटी आहे हे बरोबर आहे, त्यांची लोकसंख्या महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येपेक्षा कमी आहे हे पण बरोबर आहे. पण 8 कोटी इजिप्शियनसाठी 8 कोटी खूप मोठी संख्या आहे. आणि त्याच्यामध्ये द नंबर ऑफ पीपल हू स्टँड टू बेनिफिट आउट ऑफ दिस गव्हर्नमेंट इज बेअरली 1 or 1.5%. The rest of the masses have to. बरं या सगळ्या कंट्रीजची एक सगळ्यात मोठी खासियत क्या है? स्टेट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इज द स्टेट, आइदर थ्रू स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज एंड पोर्ट्स. इजिप्टच्या बाबतीत द मोस्ट इंपॉर्टंट थिंग इज द सुएज कॅनॉल बोर्ड विच ऑपरेट्स द ट्रॅफिक ऑल अलॉन्ग द सुएज कॅनॉल. द आर्मीज एंड द ब्युरोक्रेसीज, state run educational institutions and media corporations
स्टेट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, एंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट का आइडिया इज इफ द स्टेट हैज एम्प्लॉयड वन पर्सन फ्रॉम वन ट्राइब, द स्टेट हैज अ राइट टू द एंटायर ट्राइब्स लॉयल्टी. म्हणजे साऊथीज हॅव दिस व्हेरी स्ट्रेंज नोशन की तुला नोकरी दिली ना, मग असं कसं घडतंय की तुमच्या गावातल्या तुझ्या कबिल्यातला हा माणूस आमच्याविरुद्ध आवाज का करतो? नोकरी मला मिळाली त्याला नाही मिळाली म्हणून तर तो आवाज करतो ना, असं नाही होता का? मग ऐसा चलेगा नहीं. आई डील विथ यू थ्रू यू टू द एंटायर क्लैन. अब सबको जाके बोलने का की जर आवाज केला ना तुझी तर नोकरी जाईल आणि सगळ्यांचा बंदोबस्त करण्याइतकी आपल्याकडे क्षमता आहे. आणि त्यात त्यांना 90s लोक सुचवायला आली तुम्ही जरा प्रायव्हेटायझेशन, लिबरलायझेशन. आता द प्रॉब्लेम इज द इजिप्शियन्स अँड द ट्युनिशियन्स हॅव ऑलवेज बीन अ ग्लोबलाइज्ड इकॉनॉमी. इजिप्तच्या इतिहासातले इजिप्तचे सगळे क्लासिकल प्रॉब्लेम्स ना तिच्या लोकेशनमुळे, तिचं लोकेशन इतकं भारी आहे की तिने इच्छा जरी व्यक्त केली ना तरी देखील इजिप्त कॅनॉट बी एनिथिंग बट अ ग्लोबल इकॉनॉमी. लोकेटेड वेर इजिप्त इज काही नाही करतात. यू कांट इमॅजिन बिल्डिंग अ बिग वॉल ऑफ चायना टू कीप द होल कंट्री विदिन अँड कीप द वर्ल्ड आउटसाइड. The Egyptians have always been a globalized people. The last royal dynasty, King Farouk was thrown out in 1952. आमचा original descendant was an Albanian Turk tobacco merchant who was appointed by the Ottoman Caliph as a governor in Egypt. The Egyptians can't be anything else. त्याच्यात लोक सांगायला आली की नाही आपण अजून ग्लोबलाइज करू. म्हणजे काय करू? म्हणजे ना तुम्ही ही जी काही बरीचशी लोक तुम्ही नेमलेली आहेत ना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये त्यांना तुम्ही धक्क्याला लावता का? त्यांना तुम्ही धक्क्याला लावा म्हणजे मग तुम्ही ग्लोबलाइज्ड होता. आम्हाला सिरियसली असं वाटलं की असं करता येतं किंवा असं करणं गरजेचं असतं. म्हणून मग ग्रँड सन मुबारक हॅड 2 sons, दोघंही जेलमध्ये गेले. जमाल मुबारक स्टार्टेड विथ लवली आयडियाज अबाउट हाऊ वुड इजिप्त बिकम एन इकॉनॉमी ऑफ द 21st century. कसं विल टोन डाऊन, कसं विल हॅव मोर प्रायव्हेट इक्विटी, सगळं. पण सगळ्यात बेसिक प्रॉब्लेम असा आहे की इन द सिटीज which are bloating as far as what the Indians would call as slums, people do not have access to basic commodities. The Egyptian crisis of 2011 started with what are called as the bread riots of 2010. In September 2010, bread supplied in most of the Arab countries, bread is a commodity which you have to buy from outside. किंवा जर तुम्ही खूपच काय त्याला आपण म्हणतो घरच्या खाण्यावरती पोचलेला पिंड असेल तर घरामध्ये पीठ कालवावे आणि त्याच्यावरती वेगवेगळ्या प्रकारचे लोफ्स बनवून चिन्ह बनवावीत आणि शेजारी बेकरीमध्ये बेकिंगला पाठवावे. So the ovens are normally communally owned. So you send it out to the local oven, he will bake it for you and he will send it back to you. It started in 2010. The price of wheat supplied by the government was increased. Bread suddenly started disappearing from the towns. त्याच्यामुळे इजिप्त इन 2011 के फेब्रुअरी में when they came out to Tahrir, the slogan was bread and dignity. So what are we looking for? We are looking out for 2 things. One is bread, khums, and second is dignity. And या दोन्ही गोष्टी can't be delivered by Mubarak, so Mubarak should get lost. Now where was Islam in all of this? Nowhere. Islam एक बहुत ही सरप्शियस किए वाले तरीके से आया. कैसे आया? सिटीज तो बड़ी होती गई. The Arab world's oldest political movement, which later on morphed into a political party, is the Ikhwanul Muslimin, the Muslim Brotherhood, which started in Cairo and in Alexandria in the 1920s with the idea that the British quasi-occupation of Egypt should be brought to a close. इख्वान अरब वर्ल्ड का सबसे पुराना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पुराना. थ्रू आउट द कोल्ड वॉर द इख्वान टॅलीड विथ ऑल टाइप्स ऑफ इस्लाम. आणि इख्वानच्या अजूनही जे शेड्स ऑफ इस्लाम आहेत ते वेगवेगळ्या प्रकारचे.
For example, if you go to Cairo and if you talk to the Ikhwani people in Cairo, you would be amazed at, अच्छा याला पण इस्लाम म्हणतात का? कारण आम्हाला नव्हतं माहिती की याला इस्लाम म्हणतात. They will tell you that supplying the people with broadband is also the responsibility of the state. पण their detractors, as Mubarak's army would normally tell them, पण broadband तर कुराणमध्ये नाहीये. तो ब्रॉडबँड कुराणमध्ये नाही तर तुला कशाला ब्रॉडबँड पाहिजे? हां, सो एकदम लिटरलिस्ट अंडरस्टँडिंग. सो हे सगळे जे काही सेक्युलर्स आहेत ना, द बशार अल असद ऑफ द वर्ल्ड, द मुबारक्स ऑफ द वर्ल्ड, ते यांनी काही पण केलं ना की ते परत जाऊन त्यांना सांगून घेतात पण हे शर्यत नाहीये, हे कुराणमध्ये नाहीये, हे तुला कशाला पाहिजे? आणि तो एकदम प्राणी ऑफ द न्यू वर्ल्ड, ही विल कम अप विथ एन आयडिया, ब्रॉडबँड सप्लाय at reasonable prices, responsibility of the state, fundamental right है मेरा. But how do you equate this with the Quran? You don't need to be worried about it. The Quran is very clear about this, that the government has a responsibility towards its people. And a government which is responsible to the masses is the only government which is acceptable to God. So इख्वानी सगळ्या प्रकारचे इस्लाम जे आहेत ना ते वेगवेगळ्या काळाच्या टप्प्यांवरती समजून घेतलेले आहेत, इव्हॉल्व केलेले आहेत आणि त्याच्याबद्दल मांडणी पण केलेली. ॲट डिफरंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, इन 1952 मध्ये इख्वान इस्लाम वॉज स्ट्रॉंगली नॅशनलिस्ट, स्ट्रॉंगली, इतकं की द ओल्ड इख्वानीज यूज टू गो बॅक टू द ओल्ड एपिसोड्स व्हेन द फॅरोज रूल्ड इजिप्ट टू टॉक अबाउट व्हॉट इज कॉल्ड द लव फॉर द लँड ऑफ इजिप्ट. So they have played all types of games at different points of time. And then they have also at some point of time gone in and inspired the Osama bin Ladens of the world. So जिसको आप मानते और जानते हो कि this is an universe of something called as Islam, it's quite diverse in terms of its concerns, it's quite diverse in terms of the sources of its inspirations, it's quite diverse in terms of who exactly is it that it has interacted with. Sayyid Qutb, who was post World War II, the strongest and the most influential leader of the Ikhwan in Egypt, was hanged by Nasser in 1966. Then त्याला टांगून टाकलं. Was someone who had spent a fair period of his life outside Egypt in an unbelievable place called as Colorado and had developed large tracts on what is called as Islam and capitalism. ज्याच्यामध्ये his problem is the Western form of capitalism is corrupting, but there is something called as Islamic capitalism. Western form गलत है, या American form गलत है, पर capitalism पर से गलत आइडिया नहीं है. उसके लिए करना क्या जरूरी है? You need to evolve an Islamic form of capitalism. तो परत आला, त्याला यांनी धरला, put him on a trial आणि hanged him off. तर सगळ्या प्रकारचे शेड्स आहेत आमच्याकडे. Ikhwan has a strong network in what are called as the slums of Egypt. It's present all over the place. It runs what are called as basic services, basic. आजारी पडला, can't afford going to a hospital. इख्वानची सगळ्यात मोठी खासियत is the Ikhwan is very popular among what are called as the professional classes. Doctors, engineers, people who are highly educated. सबसे ज़्यादा पॉप्युलर अगर ऑर्गनायझेशन है तो इख्वान. मग तुम्ही आजारी पडला, तुम्हाला शाळेत जाऊन शिकणं परवडत नाही कारण सरकार खूप फीस चार्ज करतं, घरी पाणी आलेलं नाही 4 दिवसापासून, माणूस पाठवतो. गॅस संपलाय, त्याला पण माणूस पाठवतो. हो, इख्वान सगळ्याला माणसं पाठवू शकतो, सगळ्याला. यू नेम अ सर्व्हिस, वी कॅन सेंड इन पीपल टू डू एनी सर्व्हिस फॉर. आणि त्याच्यामुळे इख्वान टॅप्स इन टू व्हॉट इज कॉल्ड ॲज द लॉयल्टी ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटीज एंड सेटलिंग इन द सिटीज, कि जिनके लिए बहुत जरूरी होता है अ सेंस ऑफ एफिनिटी विथ समथिंग दैट दे कैन आइडेंटिफाई विथ. कोणीतरी जो आपल्याबरोबर बसेल, आपल्याबरोबर बोलेल, अपने सुख दुख जो है वो बांट सकेगा. ॲज अ रिझन माहिती आहे, इख्वान इज अ व्हेरी पॉप्युलर ऑर्गनायझेशन. 2011 मध्ये मुबारक गेल्याच्या नंतर जी पहिली निवडणूक झाली, that was obviously going to be won by the Ikhwan, and the Ikhwan won it. And Egypt had its first elected leader in almost 10,000 years of its recorded history in the form of Mohammed Morsi,
की ज्यांनी सत्तेत आल्यापासून 70 वर्ष आपण सत्तेपासून बाहेर आहे ना, आणि 70 वर्षापासून सत्तेत येणं हे आपलं एकदम कसं मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे. तो 70 वर्षाचा उपवास साहेबांनी ज्या वेगाने भरून काढायचा ठरवला की साहेब सगळ्याच्याच मागं लागले. जुगार कसे खेळतात? दारू पितात, दारू नाईलवरती बसून दारू पितात. हे चुकीचं नाहीये का? आमच्यात आम्ही असं सगळं करतो. ब्रॉडबँड मिळून बघतात काय तर पॉर्नोग्राफिक फिल्म्स बघतात. आजान झाली मशिदीत जावं तसलं काही नाही, हे बाकीचे धंदे सगळे सुचतात त्यांना. पेंटिंग, पिक्चर, आणि इजिप्ट इज द सेंटर ऑफ ऑल ऑफ दिस. इजिप्ट इज ना अरब वर्ल्ड का कल्चरल कॅपिटल आहे, पण पुण्यापेक्षा खूप भारी शहर. एकदम द बेस्ट फिल्म्स, द बेस्ट बुक्स, द बेस्ट लिटरेचर, प्रॅक्टिकली एव्हरीथिंग एज अन कायरो कनेक्शन. सो सगळं कायरोला जातं. आणि हा कायरोत राष्ट्रपती झाला, आणि ह्याचा प्रॉब्लेम म्हणजे घराच्या चौकात लोक उभी राहून दारू पितात, अँड यू कांट स्टॉप देम फ्रॉम डुईंग इट. आणि याला कारण इज शरिया इज नॉट द लॉ. म्हणून करायला काय पाहिजे, शरिया शुड बी टर्न इन टू लॉ. की ज्याच्यावरती द आर्मीज आन्सर वॉज, अच्छा मग आता नंतर पुण्याचे जाऊन हातपाय मोडून यायचे. इजिप्त मध्ये लय भारी प्रॉब्लेम आहे. ऑन वन हँड इज द आर्मी, ऑन द अदर हँड इज द इख्वान. बोथ ऑफ देम आर एकदम वेल ऑर्गनाइज्ड. द आर्मी इज हायली सुपिरियर फॉर अ सिंपल reason because it has access to weapons, access to an international influence, and has allies in the form of Israel and America. Something which the Ikhwan has a problem with. The Ikhwan is ekdam popular with the masses and is well organized as far as the masses are concerned. आणि त्याच्यामुळे परमनंट भांडण जे आहे ना ते आर्मी वर्सेस इख्वान असते. The army keeps on making fun of those guys with beards who keep on praying and who are perfect hypocrites. हे एकदम अशी दाढी बिडी वाढवतो, ही शोज की कैसा नाही इज एन अदर वर्ल्डली पर्सन, पण एकदम लुच्चा माणूस आहे. चोऱ्या करतो, ऑन द स्लाय डज एव्हरीथिंग दॅट ही कंडेम्स पब्लिकली, इंडल्जेस इन ऑल हिज सेन्सेस, आणि लोकांना सांगतो की असं करणं कसं चुकीचं आहे. अँड दे कीप ऑन टार्गेटिंग द आर्मी ॲज द व्हेरी थिंग विच इज मोस्ट करप्ट इन द इजिप्शियन लँड. भांडण कधीतरी होणारच होतं ना. आणि अनबिलिव्हेबल था व्हेन द पीपल वोटेड फॉर द इख्वान, बिकॉज आर्मी डिड एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग. पण ते नया नया रेवोल्यूशन था, नया नया जुनून था, तो कर दिया वोट. और वोट करने के बाद पता चला कि जिसको वोट किया है ना 70 साल से भूखा है. त्यामुळे ना इज गोइंग टू डू एवरीथिंग विथ अ वेंजन्स, एवरीथिंग विथ अ वेंजन्स. And its most important mandate, as a mandate in most of these countries, was to deal with the economy. And Morsi's economic ideas was कतरकडने एक चेक आणायचा, साऊदीज तर काही द्यायला तयार नाहीत, कारण साऊदीज आणि इख्वान 36चा आकडा आहे. साऊदीज रोज रियादवरनं फोन करायच्या आर्मीला, ह्याला उचलता नक्की सांगा, ह्याला कुठल्या मुहूर्तावर उचलायचा. द साऊदीज हेट द इख्वान, हेट. For the Saudis, the one thing that needs to be done with the Ikhwan is जिथं दिसल ना तिथंच याचा, आणि एकाला सोडू ना. आणि आपला भारतासारख्या काय त्याला म्हणतात ना निधर्मी राष्ट्रामध्ये आपली समज अशी आहे की साऊदीज आणि इख्वान सगळेच मुसलमान आहेत का नाही, आणि सगळेच कसे एकदम ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम आहेत. ह्याला पण शरिया पाहिजे, त्याला पण शरिया पाहिजे, पण ह्याला त्याचं मुंडकं मारायचंय. आणि द इख्वान प्रॉब्लेम इज द इख्वान सी द साऊदीज एज नंबर 1 apostates that should be thrown out as an un-Islamic government. कसं करायचं याचं आम्हाला तर काहीच समजत नाही. आम्हाला आपलं कसं की कसं सगळं साधं सरळ असलं पाहिजे ना. अफजल खान म्हणजे पोट, ते आमच्या लक्षातच येत नाही की हे लेच कॉम्प्लिकेटेड आहे, आणि ते सिरियसली कॉम्प्लिकेटेड आहे. तर आपण त्याची बावट असू ना तर आपल्याला कधीच कळणार नाही की हे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला आहे, इतना कॉम्प्लिकेटेड है. द इख्वान कम्स इन 1928. अपना अब्दुल अजीज अल साउद गोज टू रियाद, किल्स द टर्किश गवर्नर एंड बिकम्स किंग इन 1932.
आणि तेव्हापासून एकमेकाची मुंडकी शोधत फिरते. ऑल ऑफ देम आर सुन्नी मुस्लिम्स. ऑल. The one difference is the Ikhwan refuses to accept Wahhabi madhab as the right sort of religious practice for anybody who is Muslim. But the Ikhwan is a Salafist organization. The Ikhwan goes back to Salaf. The Ikhwan goes back to what the Prophet did in the 7th century, but believes that the Wahhabis are wrong. लय कॉम्प्लिकेटेड आहे. इतकं सहजासहजी समजणारी गोष्ट नाही. त्याच्यामुळे मोर्सी वर्षभर सत्तेत असताना रियाद रोज फोन करायची कायरोला, हाकला राव त्याला, कधीतरी हाकला. आणि रियाद फोन करती म्हणून दोहा मोर्सीला फोन करून विचारायची, आता 1 बिलियन पाठवलेत, आता पुढे किती पाठवू. Qataris share a land border with Saudi Arabia, and the Qataris half the time have a complaint. The Saudis keep on piping oil and gas, excavating oil and gas in our part of the territory. But a problem इतका complex है. The Al Thanis and Al Sauds both are Wahhabis. For the Ikhwan and Al Saud problem is कि एक Wahhabi नहीं है. The Al Thani and Al Saud problem is इथं तर दोघं पण Wahhabi आहेत आणि both of them hate each other. पण त्या Al Thaniचा प्रॉब्लेम असा, आपलं राज्य छोटं आहे, त्याच्यामुळे आपल्या देशामध्ये राहणारी लोक कमी आहेत आणि सौदी अरेबिया बिग ब्रदर गुंडा आहे. त्याच्यामुळे Al Thanis कंटिन्युअसली असं कुठलं तरी शोधत असतात, कुणाला सुपारी देता येईल, त्यांना काटा काढायची. आणि त्यांना मोर्सी सापडला, त्यांना इतका आनंद झाला, ते त्याला चेक अपॉन चेक लिहून पाठवायचे. शेवटच्या महिन्यात ज्याला अल सिसीनी मोर्सीला हाकलून दिला, त्याला सौदी अरेबिया, त्याला कतर वॉज सपोज टू सेंड इन $8 billion. When the minute it was declared that President Morsi has been arrested, Doha and Al Jazeera is Doha, the Al Jazeera Al Thani business है. They went on air declaring that एक छदा मिळणार नाहीये. Immediately came in the Saudis with a more fat checkbook. किती पाहिजे सांग, लय भारी काम झालेलं. आता आहे ना, त्याला फक्त टांगा, त्याला हाकलला एवढं पुरे नाहीये. यू शुड ऑल्सो हँग हिम. But unfortunately enough, Morsi को अभी तक टांगा नहीं गया है, and that is one खलल which the Saudis have vis-a-vis the new government. कि राव एवढे पैसे दिले, एवढं तुला सांगितलं की त्याला हाकलून दे ना, हाकलून देणे या दुनियेत ना त्या दुनियेत हाकलून, so that no residual influence is what is left behind. Morsi was kicked out in one flat year, and I believe that was the most terrible thing that ever happened, and that was sort of a very wrong thing to do. पण the armies of the Arab world, आता मोर्सीला एका वर्षात हाकलण्याच्या आधी लय भारी गेम 1992 ला झालती, ज्यावेळेला अल्जेरियन आर्मीनी झालेल्या निवडणुकीचा निकाल डिक्लेअर केल्याच्या नंतर कॅन्सल केलेला, and sent in the army to deal with what was known as the Islamic Salvation Front. Fought a civil war for close to 10 years, ज्याच्यामध्ये 1/5 of the population was finished off. म्हणजे सगळ्यांचा आदर्श तोय. आणि सगळ्यांचा प्रॉब्लेम काय, सगळ्या आर्मीज आहेत ना, ज्यावेळेला सत्तेत येतात आणि असे धंदे करतात, पहिली गोष्ट जाऊन या सगळ्यांना विचारून येतात, यू वॉन्ट टू टर्न द कंट्री इनटू अनदर इराण, अँड दॅट इज नॉट गोइंग टू हॅपन. देयर इज गोइंग टू बी नो इराण ऑन अरब सॉइल. Nothing of the Islamic Revolution variety would ever be tolerated on any Arab soil. You try doing it and we'll show you the fun. पण त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम काय येतो, आणि कंटिन्युअसली पिन कंटिन्युअस त्याच पॉइंटवरती येते. अहो ते एका निवडणुकीनंतर सत्तेत येतील आणि त्याच्यानंतर आहे ना ते कधीच निवडणूक घेणार नाही. तुम्हाला माहित नाही आम्ही असे का वागतो. तुम्हाला लय लोकशाहीचा पुळका आहे, तुम्ही बावट, तुम्हाला हे कळत नाही. तो एकदा का सत्तेत आला ना, आणि इफ ही चेंजेस द रूल ऑफ लॉ इंटू समथिंग कॉल्ड एज रूल बाय शरिया, तो परत कधी कुठल्याही निवडणुकीला जाणार नाही. पण आमचं म्हणणे, आपण प्रयत्न तर करून बघू ना, कशाला विषयाची परीक्षा यायची सर. पण त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम असा होतोय की द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ दिस व्हरायटी रिफ्यूज टू स्टेप डाऊन फ्रॉम पार.
चेहरा बदलते रहता है, नासिर जाता है, सादत आता है, सादत जाता है, मुबारक आता है, मुबारक जाता है, उमर सुलेमान आता है, उमर सुलेमान जाता है, मोहम्मद मोर्सी आता है, मोहम्मद मोर्सी जाता है, you get Abdul Fattah al-Sisi coming in. The face changes, the attitude continues. कोशिश तो करो ना, put them into par. कारण once you put them into par, dealing with this new level of aspiration, this new world, who are their voters, it's not that easy. Look at how the Iranian Ayatollahs managed it. जमाना था 1980s में जहाँ the police used to move around with acid capsules, acid bulbs. कि चेहरा जर झाकलेला नसेल, in Iran we did not need what was called as the full veil. What was needed was what was called as a chadar. So there had to be a chadar which was to be held at your chins. आणि चेहरा जो आहे त्याच्यामध्ये केस दिसता कामा नयेत. मोस्ट इम्पॉर्टंटली while you are holding the chadar, nail polish दिसता कामा नये. नेल पॉलिश दिसलं ना, ऍसिड. आम्ही सगळे धंदे करून झाले, पण आता आमची अवस्था 40 वर्षांच्या क्रांतीनंतर अशी आहे की तुम्ही तुमच्या घरी राहा आणि आम्हाला आमच्या घरामध्ये सुखाने ठेवा आणि ना त्रास देऊ नका. तुला तुझ्या घरात काय करायचे ते कर. चरस प्यायचा आहे, चरस पी. म्युझिक लावून नाचायचं आहे, म्युझिक लावून नाच. अमेरिकन फिल्म्स बघायचे आहेत, काय करायचं ते कर. पण आहे ना, रस्त्यावर येऊन त्रास देऊ नका. तेवढं मात्र कर. आता 21 मार्च येईल आणि तुम्ही बघा, चेकआउट ऑल इरानियन वेबसाईट, ते काय सुंदर तमाशा करतात. 21 मार्च इज ईद ए नवरोज, द मोस्ट इम्पॉर्टंट फेस्टिवल इन ऑल ऑफ द non-Arab worlds. So it's the most important festival in Turkey, it's the most important festival in Iran, it's the most important festival all over Central Asia, it's the most important festival in parts of Syria, all the way to Afghanistan. Everyone who is not an Arab celebrates a big thing which is called as Eid Nowruz, the day on which the sun moves from the south to the north. And in Iran, the public festivities include चौकामध्ये आग लावायची. पूर्वी ज्यावेळेला आम्ही जरा बरे होतो त्यावेळेला आम्ही लाकडाच्या आगी लावायचो. आता आम्ही टायर जाळत फिरतो आणि अशा आगी लावायच्या आणि त्याच्यावर उड्या मारायच्या. हे हमारा पब्लिक फेस्टिवल है. सो सकाळी वी गो टू द मॉस्क, वी ऑफर प्रेयर्स बिकॉज द ईद हॅज स्टार्टेड. देन दिवसभर जाऊन मस्त खावे प्यावे, संध्याकाळी जमल तिथं आग लावावी आणि त्याच्यावरती उड्या मारत राहा. And the Ayatollahs keep on coming out with declarations, yeah, Islamic hai, please, can you stop this? असं नाही बाबू. मग प्रार्थना करावी, रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, तुला काय करायचं ते कर. आम्ही लय वर्षापासून वाट बघून की हे बंद कधी करता येईल, आणि ते दरवर्षी अजून भयानक होतं. आता तर लोक उड्या मारताना सेल्फीज काढतात. हा, मग आपण रुस्तुमचे औलाद आहे ना. वी आर बॉर्न आउट ऑफ दोज ग्रेट मॉडेल्स ऑफ एन्शंट व्हायरॅलिटी ना. The Rustums, the Saurabhs of the world. The word Rustum in Indian languages is a title. The word Rustum in Persian is a quality. समजतंय का? आम्ही त्यांना कंटिन्युअसली सांगतो की असं वागू नये, हे बरोबर नाही. आपण कसं एका पाक पवित्र इस्लामिक देशात राहतो. दरवर्षी 21 मार्चला आम्हाला करून दाखवतो. आम्हाला सगळं सहन करायला लागतं. आता ते दारू पितात, सिगरेटी पितात. शिया इस्लाम तो हॅज अ कन्सेप्ट ऑफ मॅरेज विच इज एकदम टाइम बाउंड. त्यामुळे दोन माणसांनी ठरवून घ्यावं की त्यांना किती वेळासाठी मॅरेज रिलेशनशिप मध्ये राहायचंय. द कॉम आयतुल्लाज हॅव ऑलरेडी डिक्लेअर्ड इट टू बी समथिंग दॅट इज क्लोज टू प्रॉस्टिट्यूशन. पण आम्ही असं पण करून येतो. त्याच्यामुळे असं काही नसतं की इफ यू हॅव एकदम असा रूल बाय शरिया इन पार, तर लोक एकदम त्याच पद्धतीने नीट वागतात. लोक सगळं करून दाखवतात. ये बहुत गलत किस्म का आइडिया है कि इफ यू कीप देम आउट ऑफ पार, माय पॉइंट इज यू कीप देम इन पार बिकॉज दैट्स द ओनली वन वे ऑफ चेंजिंग देम. इट्स द ओनली वन वे बाय व्हिच यू कैन रियलाइज कि शरिया इज नॉट द सॉल्यूशन टू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इन विच वी आर. आणि लगा के भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है.
या बनने वाला नाही आहे. पण तुम्ही जेवढं त्यांना लांब ठेवणार ना तेवढं दे स्टे ऑन द मार्जिन्स ऑफ बोथ सोसायटी इन टर्म्स ऑफ स्पेस अँड मार्जिन्स इन द माइंड. की शायद ना द ओनली सोल्युशन टू ऑल आर प्रॉब्लेम्स कॅन वी गेट रूल बाय शरिया. म्हणजे डोक्यात कायम राहतं की दिलं असतं त्याला मत, बदलून दाखवलं नसतं त्यांनी देश. आमच्या केसमध्ये इन कंट्रीज लाईक इजिप्त जिथं तर इरफान हॅज बीन सो पॉवरफुल फॉर सो लॉंग पिरियड ऑफ टाइम, 70 वर्षापासून हा प्रॉब्लेम आहे की कंटिन्युअसली असं वाटत राहतं नेक खुदा का बंदा है, होना चाहिए था. आणि मी मत देतो, आर्मी येते उचलून नेते आणि परत सतत त्याच स्वप्नांमध्ये राहतो. नाही कदाचित बदलला असता, हमारा तकदीर बदल गया होता कि अगर मोर्सी फुल 5 years पार में रहता, he would have had reoriented the entire course of Egyptian history. He threw him out of power. सिसीनी ज्या निवडणुकीमध्ये सिसी इजिप्तचा राष्ट्रपती झाला ती निवडणूक 3 दिवस चालली. 3 दिवस आणि 3 दिवस चालवून त्याच्यानंतर आठवडाभर मतं मोजून आम्हाला असं कळालं की टोटल वोटर्स पैकी फक्त 19% लोकांनी जाऊन मतं दिलेली. Then people vote with what is called as their feet. We don't want to be a part of this process. You delegitimize the government in this manner. कि now Sisi rules in because it's not the people are behind him, the guns are behind him. और कब तक खेल चलेगा? तब तक चलेगा जब तक the guns would be behind you. The minute the army decides you are a distinct liability that needs to be thrown out, तुझे जीवाचं पण मुबारक होणार म्हणजे वाट. आ रहे समझ में? म्हणून the best way with this sort of political opinion is not to muzzle it, to give it a lot of air. बोला तुम्ही काय काय बोलू शकता बोला, कारण एका पॉइंट नंतर बोलणं थांबतं आणि शिव्या सुरू होतात. टेररिस्ट, ट्रेटर, अँटी नॅशनल, अनइस्लामिक, अँटी इस्लाम. मग बोलत राहतं, सोडायचं नाही, बोलत राहू द्यायचं त्याला. बोल. And then you come to the point कि when you realize he has no argument, he has slander, he has intimidation and he has insinuation. He cannot do anything beyond this. वो आपको गाली गलौज कर सकता है, वो आपको मारपीट कर सकता है जैसे दिल्ली की सड़कों पे करते हैं आजकल, और वो आपको इंसिनुएट कर सकता है. इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता. आणि त्याच्यामुळे ही experiences of momentary surge of manhood, which is quite something, but which is also momentary. It's a momentary surge of manhood कि ऐसा एंटी नेशनल एलिमेंट को पीटा, पर फिर बाद में जो शुरू होता है ना, there's a lifetime of understanding. There's nothing manly about it. में डेन्स पार्किंग असलेल्या रस्त्यावरती ज्याच्यावरती सगळ्या प्रकारच्या गाड्या पार्क झालेल्या आहेत त्याच्यामध्ये एखाद्या माणसाला असं मारणे, हा मोमेंटली असं वाटतं किंवा खूप मॅनली ऍक्टिव्हिटी आहे. मग आता ज्याला ही केस कोर्टात जाणार आणि कोर्ट घाल शिवाय घालून ही केस बाहेर काढणार, मग हाच साज ह्या पौरुषाला. ही कोर्ट असं सांगतं की हे पौरुष आहे पण हे अनकॉन्स्टिट्युशनल, इल्लीगल आणि इलेजिटिमेट आहे. येते का लक्षात? हा प्रॉब्लेम असतो. म्हणून त्यांना बसू द्यावं, सोडू नये. बस तिथं बस, राज्य कर, 1 नाही 5 वर्ष राज्य कर आणि दाखव काय काय करू शकतो. पण दुर्दैवाने as far as Arabs are concerned, the vested interests, especially of the West, are so strong and powerful that they just refuse that sort of space to anyone. But given the fact, आता तर प्रॉब्लेम इतका भीषण झालेला आहे. पूर्वीचा इश्यू कसा होता की the countries were large in the sense that the populations were more widespread, so taking over the entire country required time. आता given the fact you are witnessing massive migrations from the rural to the urban,
a large portion of the country is not what you need to be bothered about. A couple of population centers is what you have got to concentrate in terms of muzzling and suppressing people. आता त्याच्यामुळे the fight becomes all the more intense आणि all the more interesting. कारण तुम्ही एका वाइडस्प्रेड एरियावरती स्टेटनी व्हायलन्स एनॅक्ट करणं आणि एका छोट्या रिस्ट्रिक्टेड स्पेसमध्ये स्टेटनी व्हायलन्स एनॅक्ट करणं shows the state in a very different light. When the space is widespread and large, the state can always take recourse to a certain narrative of law and order. जहाँ ती space छोटी बनती ना, like a slum or a suburb, and when the state is doing this, the state appears more lawless. जो जुना इशू था ना कि it was like widespread across the country, you had to deal with different tribes, different clans, that was a different issue altogether. Ata it shows the Egyptian state, the Tunisian state as something that is more illegal. The more durable revolutions which stood, म्हणजे त्यांचे problems असतील, पण जे त्यातल्या त्यात चालू राहिले and did not descend into what is called as civil strife and chaos were the Egyptian and the Tunisian revolutions. And in their case that happened, I don't know how many of you did take a look at it, there was nothing to take a look at. December 2015 में जो Nobel Peace Award दिया गया है इस साल का 2015 का was awarded to these 4 civil society organizations in Tunisia, and a very strange group of 4 people. On one hand, it includes organizations which cater to the country's biggest businesses, and on the other hand, it includes organizations which cater to what are called as workers and laborers. But as I said, Tunisia is a remarkably different country, much different. It's a more homogeneous country, it's a more compact and small country, it's a country which has been under the influence of certain Western ideas and notions for almost the last 200 odd years. त्याच्यामुळे it's a dramatically different country. त्यामुळे ट्युनिशियानी सगळं केलं. ट्युनिशियानी 2011 मध्ये it was the first country to boot out its president, first to send him packing. आणि त्यांनी काही नाही, त्यांनी जाऊन फक्त एकच फोन केला, he called in the army chief, he said लोक येत आहेत, तू माझ्या वतीने त्यांच्या विरुद्ध गोळीबार करशील? तो म्हटलं नाही, आय विल स्टॉप देम ओनली सो लॉंग एज यू लीव द कंट्री. सो आय प्रॉमिस यू दॅट टाइम की जेवढ्या वेळामध्ये तू इथनं उठणार, बॅगा पॅक करणार आणि इथनं बाहेर होणार, तेवढा वेळ मी तुला देतो, तेवढा वेळ आय कीप देम ॲट बे. पण द डील इज यू गेट लॉस्ट, and if you refuse to do that, then I am not going to be between you and the people. So Ben Ali understood what that meant, went to the central bank, drew out $1 billion worth of gold, packed up the planes with family and clan, and of all places on earth left for Saudi Arabia. की ज्या देशामध्ये बाबांनी 23 वर्षामध्ये एक्सेप्ट फॉर द OIC and the Arab League summits कधी पाऊल टाकलेलं नाही. And that means उसका मजबूरी था, कारण he actually wanted to go to France, but the French told him that airspace closed there, we are not going to let a single Tunisian flight land on our soil. मग आम्ही असे गोल गोल फिरत राहिलो. मग the Saudi air transport said आ जाओ अपना ही आ जाओ. But the reason was by that time everybody knew $1 billion का gold है. $1 billion is a huge amount of money ना. मग म्हटलं ये जाऊ दे चल, कसं का असं ना आपलंच लेकरू. But it's a compact, it's a very different country. They are more modern, very modern. But Tunisia barred everything. The scarf is gone, the veil is gone, polygamy is gone, everything is gone. तिचे issues is निराळे. तिचे issues are in jail with the modern world in which it lives in. More better housing, more job opportunities, more control over the state. पहिल्या निवडणुकीमध्ये the Tunisians elected for the Constituent Assembly with the largest number of votes an Islamist party. But the way in which that party worked in parliament in getting the constitution done was remarkable all by itself. दुसऱ्या निवडणुकीमध्ये आम्ही त्यांना हाकलून दिलं आणि बेन अलीचा एक जुना फॉरेन मिनिस्टर, he is the world's third oldest leader at 88 years. We elected him president. Now, Tunisians can play these games. The reason being they are a more homogeneous country, a more harmonious country in terms of what needs to be achieved, and they can do all of this for a simple reason, because both in terms of population and the size of the geography of the country, they are a smaller country.
पण जिथे you are dealing with more complexity, you are dealing with more different types of social groups like the Egyptian one or the Yemeni or the Syrian one, तर मग civil war is the only option left on the table. जिधर मामला सिंपल है उधर वो निपट जाता है, जिधर नहीं है ना उधर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ये दोनों भी कंट्रीज जो है ना, टूनिशिया एंड इजिप्ट, which luckily enough had a much better condition as far as the spring is concerned. The spring was spearheaded by what were called as all manner of labor organizations. Because at the end of the day, it was about an economic crisis. Not that the crisis has been resolved, but as of now, except for Tunisia, the way of keeping a lid on that crisis is by calling the army out on the roads. अब देखते हैं कितना वक्त तक आप ये खेल खेल सकते हो. मैं इजिप्त आर्मी जी आहे ना, ती पाकिस्तानी आर्मी सारखी आहे. ती दर वर्षाला रिसीव्ह चेक्स फ्रॉम द अमेरिकन एक्सचेकर. ते $1 बिलियन वाले लोग आहे की दर वर्षाला $1 बिलियन कंप्लीट असिस्टन्स टू सी टू इट की नथिंग डेव्हलप्स इन इजिप्ट विच विल थ्रेटन द सिक्युरिटी ऑफ इस्रायल. इजिप्शियन आर्मीचं एकच अस्तित्वासाठीचं कारण आहे, ते म्हणजे 1979 का जो डील आहे ना, द कॅम्प डेविड डील, this should not be abrogated by any Egyptian government for any reason whatsoever. मैं इस्राइल का सिक्योरिटी इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मोर्सीनी पहिले सांगितलं होतं, वी आर नॉट गोइंग टू अबाइड बाय दैट डील. दैट डील फॉर अस इज अ डील विच सोल्ड द इजिप्शियन पीपल. वी आर नॉट गोइंग टू अबाइड बाय इट. मग ऑब्विसली जायला यांनी फोन करून सांगितलं वॉशिंग्टनला, लय माजलाय तो. म्हटले काढा आता त्याला बाहेर, लय बिल झालं, नीड टू थ्रो हिम आउट. येते काय लक्षात? सो व्हेरी सिव्हिलाइज्ड पीपल आर, क्या बोल सकते हो ना, पायनियर्स एंड हार्बिंजर्स ऑफ वन ऑफ द बेस्ट कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन इन द मेडिटेरेनियन, आर अनफॉर्चुनेटली इनफ इन दिस सिचुएशन. But as I said, कि this is not the end of the story. The story is definitely not going to end. जितना they suppress these groups, उतना Islam started assuming the ISIS वाला character. So जितना you refuse to share power with any of these organizations, and as I said कि it was power under constitutional mandate. तो 4 वर्षासाठी आहे, 5 वर्षासाठी आहे, त्याच्यानंतर त्यांनी निवडणूक नाही घेतली, आपण परत रस्त्यावरती येऊ. मुबारक की केस में किया ना, गाद्या बिद्या सगळं उचलून तो बाहेर जात नाही तोवर आम्ही इथनं अटकतो. यू गेट हिम आउट. ही फर्स्ट लीव्स, देन वी लीव दिस प्लेस. सगळं म्हणजे इन द लास्ट डेज ऑफ द मुबारक गव्हर्नमेंट, तो दे ब्रॉट इन स्टोव्स अँड ऑल रेशन एंड स्टार्टेड कुकिंग इन टेरेस स्क्वेअर. आयदर द प्रेसिडेंट लीव्स or we stay. Now you make the choice. And it was winter, which is like one of the worst times when you can be out on the streets. We were clear, we are not going to leave until and unless the government doesn't. We should share power, let them do it. क्या करके क्या कर सकते हैं? शराब पीना हराम है, that's fine. So you can't stop me from doing this. Even if they are taking recourse to a language called as Islam and a morality that comes out of it, their sad problem is they are very close to Europe, they are very close to all manner of Western influences, और वो चाह के भी इन influences को रोक नहीं सकते हैं. Even if they desperately desire for it, the language of a political Islam and a morality based on it is being invoked in a world which is intensely secularizing and becoming as a consequence more materialistic. Aspiration level same है, अच्छा घर चाहिए, अच्छा कार चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए. अगर कंपनी नहीं दिया, गवर्नमेंट ने देना चाहिए. गवर्नमेंट ने कंपनी के पास भेजा तो गवर्नमेंट ने अश्योर करना चाहिए कि कंपनी भाग नहीं जाएगी. Same common aspirations all over the place. So you are essentially looking at what is called an intensely materializing thing. ज्याच्यासाठी the language invoked
is rooted in a morality which belongs to Islam. पर वो भी suitably है ना formulate किया जाता है. वो भी ऐसा नहीं है. We don't want to go back to, we want to go and live as they lived in the Prophet's time. उल्टा है तो का कार उल्टा है, उल्टा बिल्कुल नाही. Prophet's time मध्ये Mecca was 45 degrees Celsius. आता you go to the Grand Mosque at any point of time in the year, the entire space is cooled down by marble and by beautiful air conditioning. When the Prophet in the 7th century lived a life which was full of hardships. आपण तसं करायचं का? खजूर खायचा का? खजूर बेस्ड मिठाई खाऊया, पण खजूर खायचा नाही आहे. वो खजूर खायचा नाहीये, उंटावर बसायचं नाहीये, काही याच्यातलं करायचं नाही. For all the modern applications of a modern life, Saudis live in palaces. जिनका temperatures are artificially maintained at 19 and 20 degrees Celsius. The temperature outside is clearly 35 and 40. कसं जमतं आपल्याला हे सगळं? You look at the sort of cars that they roam about in, right? Sort of palaces in which they live in. But the people want all of that. If the rulers can live in that sort of style and that sort of living standard, so obviously we want it. हमें जाना है पीछे to that time when the Prophet lived. पर जाना इस तरह से materiality के साथ जाना है क्या? वो नहीं करना. वो तो सर आप छोड़ो, वो तो खत्म हो चुका है. How does the morality work in the absence of the materiality? So morality is being used to debunk and delegitimize the position of the rulers. This whole debate, and a very aggressive debate, कि अच्छा मुसलमान कौन है, हम हैं या आप हो. So the masses are using the argument to throw it at the ruling classes to delegitimize their authority because you do not have any other structures in which this can be done. आपके पास पार्लियामेंट नहीं है, आपका मीडिया कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द रूलर्स है. अल जझीरा सगळ्या दुनियेचे वाटाडे करत फिरतो, पण अल जझीरा एकही बातमी देत नाही अबाउट द प्रॉब्लेम्स इन द कतर रॉयल फॅमिली. पण त्याच्यात आम्ही सोय केलेली आहे की ते असे आगावपणा करतात ना, ते सगळ्यांची इज्जत काढत फिरतात. म्हणून द साउदीज हॅव स्टार्टेड देअर ओन चॅनल कॉल्ड अल अरेबिया टीव्ही, which is the best place to go to about the problems of the Al Thani royal family. So you go to Al Jazeera for the Al Saud troubles and you go to Al Arabia for the troubles of the Al Thanis. असा खेळ कंटिन्युअसली करत बसा की याच्यामध्ये you keep on debunking the opposite position by saying that you are not Muslim enough. Because once you say you are not Muslim enough, under the Sharia, you can be physically eliminated. Because for somebody who born a Muslim has given up Islam, the only punishment is death. So why does ISIS play the sort of game that it does? Why do the Saudis play the sort of games that they do? The Saudis say ISIS un-Islamic है, ISIS कहता है Saudis un-Islamic है. तो ये क्यों करना है? Because apostasy is punishable with only death. The only thing that you can do is हाताला लागला ना उडवा. पण हाताला लागण्याच्या आधीची स्टेज आहे, हा मुसलमान नाही तो मुसलमान नाही अशी पोझिशन द्या. and thereby create that space for adventure. ही कोण कोण कुणाकुणाला उडवू शकतं त्याला उडवून घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. But I have already told you he is not Muslim enough. But that's the only thing that the masses can do with the ruling classes. आ रहा है समझ में? So I don't know how do you look at it. But the problem fundamentally material है. Problem fundamentally political participation का है. Problem fundamentally Iran is such a nasur as far as the Saudis are concerned. Permanent nasur. It might not be as inclusive as say for example the Indian parliament is. For that matter of fact the Iranian parliament cannot be even compared to the Pakistani parliament. की जी कधी कधी जमलं तर पार्लिमेंट असती
आणि ज्याला जमत नाही त्याला ती तिसरंच काहीतरी असतं. It's not as free as that, but at least they have a parliament. The Saudis don't have one. For a lot of young Saudis, the problem is the Iranians are so better than what we are. They at least have a space in which you can debate about what your rulers are doing. So yeah, you create what are called as parliaments. Neither whatever gets created as parliaments, you keep on in some way or the other controlling it, manipulating it. And there's a lot which is happening on the ground. And the story is certainly not done. And the way in which it gets invoked, keep legitimate, threaten the interest of every country that deals with our government. So why do you imagine a situation where you go to Paris to blow off something? Because the French government deals with our government. The French sell weapons, the French sell communication systems, which the government used to spy on us and to control and manipulate us. हम हमारे गवर्नमेंट का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने हमारे गवर्नमेंट का हमारे देश में कुछ किया तो हमारी वाट लगाता है. The safe option is blow off American tars and go and blow something in Paris. And they, given the fact that they control all these channels through which the world's opinion can be created, they will come and very suitably give all of this a spin to say this that नहीं पर ये है ना इस्लाम का प्रॉब्लम है, जबकि इस्लाम का प्रॉब्लम है ही नहीं, किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है. ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का प्रॉब्लम है, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ये डिग्निफाइड इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस एंड लाइवलीहुड्स का इशू है, ये सोशल स्पेसेस आर बीइंग इंटेंसली मॉनिटर्ड एंड पुलिस का प्रॉब्लम है. Please, whatever people tell you, the new reality of the Middle East is a very different one. And it's going to look a much more different place in the coming years. But in that interim, बहुत वक्त लगने वाला है, बहुत, क्योंकि इस केस में वक्त इसलिए लगने वाला है क्योंकि जो रूट्स है ऑफ पावर, of political power, they move from the realm of the political into the realm of the social. They have gone about corroding everything along the way. म्हणून वेळ लागणार, ऍक्च्युअली लागायला नाही पाहिजे पण लागणार. आणि जोपर्यंत the Saudis are not thrown out, nothing of this is going to come to a place. Nothing, absolutely nothing. The Saudis believe the problem is Iranian. The Iranians have already started their internal moves. मैं जसं मी कायम सांगितलेले, as far as the Arab world is concerned, it takes its cues from what happens in Iran. When the Arab Spring started in 2011, the Iranians marched out on their streets in 2009. And 2009 was such a strong challenge to the Iranian authorities, unbelievable challenge. इतकं खोटं बोलायला लागले, इतकं आम्ही अर्ध्या रात्रीमध्ये 2/3 of votes count केलेले in an election where the total voting was close to 4 crores. 3.5 ते 4 कोटी मतं आम्ही अर्ध्या रात्रीत मोजून टाकलेली आहेत आणि सकाळी जाऊन टीव्हीवरती सांगून आलोय जिंकला अहमदीनेजाद राष्ट्रपती झालाय, ऑल वोट्स हॅव बीन काउंटेड, आता तुम्ही सगळे घरी जा. हा असं सांगितल्याच्या नंतर जी काय न भूतो न भविष्यती आग लागली, आयतुल्ला खामेनी kept on insisting defiance of authority is defiance of God. वेळ आली की सगळे साऊदीज सारखे वागतात. You define my authority, what you are defying is you are defying God's mandate. When the Arabs did not walk out first, the Iranians walked out first. In an election which was terrible, simply terrible, and in a society which is unbelievably different. Ayatollah Khomeini cannot now even identify with this sort of a society. American music, one of the best American musics is in Persian. घराच्या गॅरेज मध्ये जाऊन म्युझिक बनवत बसायचं.
No, it always, the first thing comes from Iran, then it goes to the Arabs. त्यामुळे ते काय म्हणतात, त्यांना एवढी अक्कलच नाही. म्हणजे होणार, all these authorities who ruled all these years in the name of God now have to answer to the people, and the people have decided it. We'll answer to God, but you first get lost. ते आपण नंतर बघू की आपला देवाचं काय करायचं. तर तुम्ही आहे ना पहिले इथनं बाहेर व्हा, त्याची लय गरज आहे. And remember, most importantly, it comes at a point of time which is so critical in terms of the oil markets, which play havoc with all of this. बाप जन्मात म्हणजे अख्ख्या 7-8 पिढ्यांमध्ये कधी विचार केला नसेल की ही वेळ येईल. Saudi Arabia has to impose taxes, and जो taxes पहले थे, they had to increase the rates of it. That bad is the oil crisis. If it continues like this, and there is no reason to disbelieve that it is not going to continue like this, and the minute they cut production to raise the price, the first thing that is going to happen is the Americans are going to start exporting oil. The amount of inventories which have been built up are so huge that oil cannot imagine anything like $110 a barrel. Saudi Arabia, Iran, Venezuela, Nigeria need oil to trade at $110 a barrel. उसके अलावा बजट चलता ही नहीं है. और ऑयल गलती से $110 तो भूल जाओ, $50 भी नहीं होने वाला है. अवॉश, ह्यूजली अवॉश विथ ऑइल. त्यामुळे त्यांची जी काही भयानक क्रायसिस सुरू झालेली आहे की हाऊ लॉंग इज अ पॉप्युलेशन, वी आर पेइंग द सेम सॉर्ट ऑफ मनी फॉर बाइंग ऑयल इन Saudi Arabia as for example the Iranians pay who do not have refineries, which is a major problem for the Saudi citizens. So how can oil cost so much? Oil can cost so much in Iran because Iran doesn't have refineries. Iran has to refine its oil from outside and bring back to the country. When the Saudis have oil refineries, why is the oil costing more? Oil is costing more because the government is imposing taxes. आता सगळ्यात मेजर क्राइसिस आणि वाट जी आहे ना ती ही अशी आहे की टॅक्सेस तर देणार, पण हा खेळ किती दिवस असा खेळणार की टॅक्सेस तर घेतले जाणार पण देर इज नो पार्टिसिपेशन एज फार एज पॉलिटिक्स इज कन्सर्न. आणि एक अशी जी लोकसंख्या असती ना की जी परमनंटली गरिबी, दारिद्र्यात खितपत पडलेली आहे. दिस अ क्लासिकल एक्झाम्पल इज अ ब्युटिफुल आफ्रिकन कंट्री कॉल्ड एज गॅबॉन and a second lovely African country called as Equatorial Guinea. तो अजून मरत नाही. मला तर माहित नाही how many times I'm going to talk about the Arab world and I'm going to sit with this problem की थिओडोर ओबियांग अजून पण मरत नाही. Equatorial Guinea's lovely president called as Theodore Obiang has been ruling the country since 1977 when he overthrew his uncle and became the president. त्याचं म्हणतात की तो पार्ट टाइम कधी कधी कॅनिबलिझम करतो, पण वी डोंट नो. The capital is on an island in the Atlantic Ocean and the president stays there, and the country and the oil is on mainland Africa. दर 7 वर्षांनी he gets elected president with large number of votes, and you dare challenge him, you dare do that, he rounds you up in the country, he brings you to the capital आणि ही टेक्स यू अराउंड द प्रेसिडेन्शियल पॅलेस, आणि तो थोड्या वेळी तुम्हाला असं अचानक सांगू शकतो ते सिंह दिसत आहेत, गेले 2 आठवडे झाले त्यांना काही खायला मिळालेलं नाही. नाहीतर मग इफ यू आर क्लोज टू द बोट ही विल शो यू द क्रॉकोडाइल्स, द क्रॉक्स, अटलांटिक क्रॉक्स. त्यांना पण बऱ्याच दिवसापासून काही खायला मिळालेलं नाही. किती आवाज करतो सांग आता. तो काही केल्या मरत नाही, तो कधी मरणार देव जाणे. Equatorial Guinea is an OPEC member, exports oil, most of which goes in the western direction to either Latin America or to North America. The man is stunningly rich, stunningly, and the country is pathetically poor. पण अशी जी लोक असतात ना त्यांना सवय झालेली असते की एक हा मरत नाही, 2 आपलं नशीब पालटत नाही. द ओनली ऑप्शन इज टेक अ डाइव इन द अटलांटिक, आणि जर कुणी वाचवलं तर त्याच्याबरोबर त्याच्या देशाला निघून जा.
पण साऊदीज इक्वेटोरियल गिनी नहीं है ना. Saudi population of 2.5 crore is one of the world's most pampered population, with the world's best healthcare, with the world's best education, paid directly by the government. सगळं शासन देतं सगळं. आता अशा स्थितीमध्ये तुम्ही आम्हाला असं सांगितलं की अहो आता 110 चे 30 झाले, हा खेळ आपल्याला परवडणार नाहीये, तर ते तुम्हाला सांगणार आपण काही इक्वेटोरियल गिनियन नाही. तू का नाही सरळ समोर बस आणि मला सांग की तू मला किती सत्ता देणार आहे, त्याप्रमाणे मी ठरवणार मी तुला किती पैसे देणार. सो गरीब कंट्री असेल ना तर निराळी केस असती. कंट्री अशी असेल की जिला तुम्ही इतके वर्ष अशी लाडात प्रेमात माझात मोठी केलेली आहे, काय यू नेम इट विल गिव्ह इट टू यू. मी सांगितलं ना ज्याला अरब स्प्रिंग स्टार्टेड इन 2011, किंग अब्दुल्ला वॉज इन मॉरोको फॉर स्पाइनल कॉर्ड का सर्जरी. किंग कम्स बैक अनाउंसिंग $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर ऑफ द कंट्री. नोकऱ्या, नवी घरं, लग्न करून देतो. सौदी अरेबिया परमनंट सोल्युशन टू द इस्लामिक टेररिझम प्रॉब्लेम इज माणसांनी लग्न करावं. लग्न केलं ना की मग तो कुठं जात नाही. सगळा प्रॉब्लेम लग्न न केल्याच आहे. शासकीय खर्चाने लग्न करून द्यावे, नंतर घरबीर बांधून द्यावे, मग बघू आपण की तो कसा जातो अफगाणिस्तान. मग अशी लोकसंख्या अशी शांत नाही बसणार ना की शासन दर बजेटमध्ये एक नवीन बिल ऑफ टॅक्सेस पाठवणार आणि पब्लिक इज्जतमध्ये जाऊन टॅक्स अथॉरिटीमध्ये पैसे भरून येणार. नहीं होता है भैया ऐसा, बिल्कुल नहीं होता है. For a people who are used to a certain type of standard and style of life, this is unacceptable. मग आता आपण बघू ना किती दिवस हा खेळ खेळताय. And Iran is going to vote in its parliamentary elections in March, so don't worry. We are playing games in tandem now. Let's see how long they can rule in the name of God. आ रहा है समझ में? Questions, comments, everything at all corners, all ends.